right, welcome. Good evening. Man nak tay dafa melni or bi daf ma xawa jeeku tuuti. Man tay or bi daf ma xawa jeeku tuuti de. But good evening. Welcome to yet another edition of the Youth Dialogue. It's always good to be here. And today I have a special story. There's a special story today on this particular program, and I'm particularly so excited about it, which has to do with the Gambia's only female boxer. I am so excited. I never knew we have a female boxer. I never knew. For the first time, with the help of Sene MK Marena, I was able to actually contact Mariama Barry to come on Youth Dialogue to actually take us through her story in relation to such a male-dominated field. You know, a field that women dare not venture into because to them it's dangerous, it's unsafe, you know, it's not womanly and all of that. There are just a lot of definitions attached to it when it comes to people trying to really discourage the woman from doing activities as such. But to further delve into this amazing story, I'm joined by Mariama Barry herself here to take us through that. Mariama, how are you? I'm fine. Mariama, yo, dafa melni or bi dafa xawa jeeku tuuti de. Waaw comme noo ko waxee rek ne ko comme noo ko waxee rek te yow yaa njëkk a confess waaw maa njëkk a confess ne or bi dafa confess kon jeena waaye xam nga man Sonko laa santa mbaadu man suma waxee ne rek ne waaw mbaadu waaw moo tax depuis programme doore mënatuma xam sax ngir coono yaram beek yooyu noonu non koor gi kay mooy loolu waaye sant yàlla fekkee nañ ko waaye Mariama man tey dama kontaan you know because man musuma xam ne am nañ female boxer si Gambia bi fii nii till ma gis that publication ma follow up am sa number contact la and mashallah bu ma la koolee teguloo si baat parce que bëgg nga inspire ñeneen na ñeneen waaye first of all yow naka nga doore naka fan nga toogee ba ay affaire yi boxing ñëw sa xel bi ne lii nekk na loo xam ne dama ko bëgg a def ok journey bi yëpp daal daanaka fu mu starté comme xam nga man moom comme ni ma la ko waxee woon rek dama yaaga bëgg a mbiri sport daal sport in general daanaka moo ma nee so anyway njëkkee woon naa si kung fu after loolu noonu laal naa capoeira tamit tuuti boobu mooy ban capoeira is a Brazilian comme Brazilian martial art la daal martial art okay so after loolu noonu daal ma gis ne comme boxing amoon na time dañ demoon Sénégal for a competition after loolu noonu am ku ma introduce into boxing kooku PIU fii la nekk Jibril Gueye daanaka mooy suñ coach bi so after suñ competition boobu noonu buñ ñëwee mu ne ma ne comme dañ ko fi buggal lifin daal start so léegi after si lañ ma yóbbu si PIU bi ñu ooma foofu noonu ma dem ñu introduce ma to boxing after si la ma gaay welcome nii ma start di train waaw te gis naa ne boxing daal dafa nekk loo xam ne xam nga Olympics game la daal waaw so te da ngaa gis dee mën a yóbbu réew kanam te dama dee seetaan lu bëri si mbiri boxing daal so daanaka man su ma duggee YouTube boxing rek laa dee seetaan so yow ñan ñoo la inspire xëj na yow am na si tànki ñoo doon toppa am na ñoo gis nga feel ne kii ak kii ñu ngee def li waaye man war naa ko mën a def dëgg la loolu daanaka benn la ba ñaar ñooñu américain lañ sax kenn ki doomi Muhammad Ali bi la Leila Ali kenn ki Crucia Shield la Crucia T-Rex Shield man dama ko bañ de suma daanaka WhatsApp bi sax Mariama T-Rex bari laa fa def so anyway ñoo ma inspire ñooyu su ma duggee YouTube rek ñoom laa dee seetaan si ñooñu laa dee roy xam nga di gis lu gaay di def si seen réew in term of boxing so man tamit ma gis ne jigéen laa te bëgg naa mbiri sport te xam nga affaire bi daal soo waxee ne mënuloo ko waaye soo ko trayee rek danga koo mun loolu moo nekk affaire bi so affaire bi neex ma torop man tam ma ne lii dinaa ko tray pour suma réew te gis nañ ne xëj na transition bi du métti lool wax ma déedéet su dee déedéet la because gis nañ ne fii nga dooree kung fu waaw so xaw na moo jege wanteem déet ak boxing waaw xal na moo jege ñante because kung fu bi dafa mel ni comme tànkay ak loxo yëpp nga dee use waaye boxing bi loxo kese la waaye soo ko xoolee nag am na si benn side boxing bi moo gën a métti because soo miinee di use tànk ak loxo yëpp man sax bu ma just starté boxing dama doon ragal lifin tuuti rek far ma dugal fa tànka waaye xam nga comme nu ma ko yaagee di train after dangaa gis dangaa mun a cancel tànka yi di use loxo kese waaye comme lifini loxo kese daal moo gën a métti waaw so yow naka nga demee ba mun na dugga si lii parce que man gis naa la
man I see a lot of stamina ni nga koo defee so professional naka nga ko bilee lan mooy secret bi ba nga ko bil ba mun a àgga si stage bi tey within a very short period. affaire bi moom fas jom la rek. ak train. nangu luñ laa wax bàyyi luñ laa tere. because soo demee suñ la dee trainal dañ la dee wane lii ak lii ngay def. boxing bi dafa nekk loo xam ne comme aar si boppam dafa fiir doo ko mën a boole ak yeneen yi. soo focusé si moom rek foog rek nga bàyyi yu bëri. because soo demee train yaa ngi soona nga ñëw nga ne di nga bugg a dem waxtaani mbaa nekk toog di campé ba yàllaa xam. du baax si sa yaram bi yow sa boppa sax di nga ko xam. so anyway soo train jee ba soona nga ñib si xam nga rek di nga mun a relax because dafa nii relax bu baax. on top of it. waaw so train bi dafa hard. dafa over la hard soo nekkee di train foog rek nga relax et good relax nga am digest bu cool tamit. because sa weight bi because boxing dafa nekk loo xam ne nekkul soo si xasee bi duga. nekkul lu nekk rek nga dee def lu la neex rek nga dee def. so because foog rek nga dee nekk di control sa weight catégorie bi. so sa lekka bi tam dafa important. waaw exactly so lu la neex rek doo ko dee lekk comme ñun fii suñu fi maalo yi ak tapalapa yu diis yi nii guddi xam nga yooyu daf dee yokk sa weight bi. so façon yooyu noonu yëpp moom mooy loolu dañ ko dee avoid. although nag amuñ si pexe. because fii moom daanaka ndéewoo mbuuru la. am na ñoo xam ne reer mbuuru la tamit. waaye ak nuñ si munti def daal dañ dee try ñu ko dee maintain daal si level bi ko boo xam ne daal du ëppa. waaw so Mariama lan la sa famille wax si lii sa famille ndax taxaw nañ ak yow. si sa boor pour nga mun a def boxing man bëgg naa xam loolu. si side boobu moom dama see gërëm suma papa. waaw ak suma yaay suma famille bi aw ma seen fay. daanaka man comme bu ma njëkk a start train. suma papa nanguwutoon ko daal. because bu ma si njëkkee duga dama ko doon nubatu. dem ba benn dee fekk ñu ngi waroon a am kung fu competition dañ daan guddee wàcca train benn dee mu ñëw fekk bëgg na moo tëdda mu ngi taxaw si bunti kër bi ma ñëwee rek mu ne ma yow foo jógee. ma ne ko dama jógee train mu ne ma train lan. ma ne ko train mu ne ma tey di nga ma wax train lan day moo suñ school laa dee fenee. papa yaa ngee seetaan de. mu ngee seetaan de xam na secret bi léegi de. soo léegi dangal ma gis ne daal bëgg na rek ma wax mu ne ma tey daal di nga ma wax train lan ngay ma ne ko ne kung fu mu ne ma lan. ma ne ko kung fu mu ne ma man suma doom kung fu. mu ne ma bàyyil. ma ne ko waa bàyyi mu ne ma waaye ma ne ko papa lii daf ma neex mu ne ma bàyyil. anyway mu demee noonu ba benn dee ñuy waxtaanaat ma ne ko ne ka papa man kufu bi daf ma neex de. mu ne ma ne fàtte loolu lu ma la wax teel ma ne ko déedéet. ma ne ko ok nga rek nit ki soo bëggee dara. nga dëgër si boppa mu jën tel bi dama daan dem trésor bi dee nëbatu. waaye xam na ko. nga nit ki rek ak sa doom. xam na ko mu ngi ma bàyyi si biir dama daan dénkaane suma uniforme bi suma benn friend Kumba Ndaw mu ngi we Costa Road. moom laa daan dénk suma uniforme bi lu yaaga nag. léegi su ma demee train mu isi ko suñ paree mu deeloo. ba benn dee ñu waroon a dem compétition bii nii. xam nga loolu foog nga taagoo. moom am na yeneen foog nga taagoo. ma fekk ko mu ngi julli. mu ne ko papa maa ngi lox. mu ne ko papa dañ war a dem compétition mu ne ma compétition la mu ne ko kuntu. mu ree. mu ne ma bés bii laa doon xaar. mu ne ko mu ne ma da nga foog ne xaw ma ne woon yaa ngi train. mu ne ko waaw mu ne ma ne yow daal gis naa ne comme da nga like lii. munuma la ko ay neex na la daal because nit ki daal lu la neex tamit soo si fasee jom rek yàlla baax na. xanaa nga fas si jom nga xam lu la si dugal. nga xam lu lan mooy tax nga dem foofu noonu nga def loolu noonu. ma ne ko ok mu ne ma waa baax na after noonu laa demee. ba léegi ma gis ne daal léegi bàyyi na ma. waaw so te da ngaa gis tey tamit nii bu mu ñëwee bu ma ndogu ma ne ko papa dama war a dem interview QCell. mu ne ma si lan ma ne ko boxing mu ne ma tëdd yaa ngi koo def. ma ne ko waaw mu ne ma kon nag góorgóorlu. ma ne ko waaw baax na waaw aw ma lu ma ko fay daal. moom naka la tudda. Muhammad Wuri. ok mu ngi seetaan am sure mu ngi seetaan. ñu ko jox shout out di ko jaajëfal si yow tam lu mu la alaaw nga def ko. xam nga sometimes parents yi sometimes you know dañ dee just duñ dee bugg a xëj na ñu dugg si loo xam ne daf ñoo lor. waaye suñ ko buggee ñu gis ne fas nañ si jom taxaw nañ si te ñu ngi si déggu. dinañ ko war a mun a def. léegi wax nga ma ne sa parents yi nangu nañ. sa yaay nangu na sa papa nangu na sa famille yëpp ñu ngi laa support. lan la si society wax. society ñoom ñu ne laan ñoom. ñoom lu ñu wax ci affaire bi. ñoom daal xam nga ne
nit ki daal foog ma ne di nga start dara dem ba génn si te du am ñu si wax ñii si ñoo wax lu rafet ñii foog rek am ñu ñoo xam ne dañ see wax loo xam ne dañ koo against waaw loolu moom du dee ñaaka because ñoom daal fii foog naa jàpp nañ ne jigéen waruta def yeneen sport si yaa ma understand so te sport moom daanaka sport la sport la rek soo ko xamee nga xam noo see demee nga xam lu la si dugal ak ban intention nga si am ak ban loo see séntu fooguma ne nekk na lu aay waaye loolu moom du ñàkk comme nit ñi lu ñoo wax moom du ñàkk dina am ñoo xam ne dañ ko dee apprécier dañ ma dee wax ne boxing ngay def mu ne waa keep it up loolu lañ ma dee wax ñeena ñi waaye am na ñoo xam ne tamit nag xam nga mooy loolu doo mën a wax ne ñëpp dañ laa boolee bugga waaw so yan kaddu dama bugg a xam rek because xam nga yi programme bi in as much as it's a show but it's a mentorship as well for the young people that are watching out and want to also be in your position sometimes yow kaddu yooyu noonu yan façon kaddu nga dee faral a dégg as a jigéen comme dañ te yaa ngi def boxing waaw comme ñeneen ñi dañ dee foog ne daal duma ko mun ok doo ko mun waaw duma ko mun because bu ma koo njëkk a start rek ñu bari dañ daan wax loolu noonu because man waaw man bu ma koo bu maa join sa daddee am na beneen njàngam ma fa fekkoon ñun ñoo fa nekkoon moom moo ma fa njëkkee woon sax after ma dem ñu train for days moom gisatuma ko bàyyi na mu bàyyi so ñoom daal loolu lañ dee jàpp affaire bi du ma ko mun mbaa du ma si yàgga du ma ko continuer loolu la gaay dee wax so waaye dinaa leen prove wrong inshallah di nga leen man lii neex na ma di nga leen prove wrong inshallah so to further prove them wrong nañ dem si break bii nii ñu seetaan sa coach bi fi mu laa traîner ba pare mu wax ñu yëfi you know boxing in the Gambia fan la mun a yóbbu nit moom yaaga na si fan la mun a yóbbu nit as jigéen naka la gisee sa training ak fan la séentu ak fan la fiil ne yow mun nga see war nga faa mun a aaga tamit so nañ dem seet loolu buñ dellu seek waxtaan bi gën a yaatu ba pare ñu ubbi line si su ko defee ñu am call ñu bugg a laajte ñu call su ko defee ñu laajte ko xëy na maybe there tips and tricks yi nga xam ne mun na ko share ak people yi nga xam ne especially women ñi nga xam ne ñu ngi bugg a dugg into this particular sports. We'll be right back. gis kii ma sawar si ma dafa nekk jigéen boo xamante ni du ko box nekk na pour góor rek la du ko box nekk pour góor rek la góor ak jigéen ñëpp koy def soo dafa nekk loo xam ne soo toogee TV di ko seetaan nii soo autour doo si ñëw because of loo nekk di gis ñu ngi doon mu ngi naaj ak yooyu noonu yëpp waaye demee fa noonu loo gis lu nekk jàngala rek soo ñëwee lu la njëkk a jàngal mooy sa movement jàngale sa defense ak nooy door everything yëpp waaw. soo gisee ñu ngi doon ñu ngi naaj ak yooyu daf lay ragaloo nit na waaye nekk na loolu moo fa nekk waaw moom daf ma gën a sawaloo si train bi bu ko dafa nekk bi ko lu gën a neex mooy nga train koo xam ne dafa like li moo def ba pare gëm ko tamit te mo dafa nekk ji moo xam dafa gëm li moo def bi ko def si di dégg lu nekk waaye nit xam nga ak loo bëgga bu déglu wax kenn xoolal lu nekk sa interest nga def loolu te mu nekk na koo xamante ni bëgg na training bëgg na boxing bi soo ñemee na ko nga xamante ni man every time su ma ñëw tey dama ko def fekk mu ñëw na ak fu ma jógee nu sore yëpp su ma ñëwee dama fekk mu ñëw na soo moom daal dafa ma gën a sawloo si training bi daal moom fu sori sax fu sori sax surtout moom moo xam moo nekk jigéen nii sax moom fu mu mën a yóbbu boxe mu Gambie sax dafa sori sax mën na ko yóbbu fu ne anywhere Sénégal Germany Portugal Turkey anywhere dañ daan boxe competition soo bu mujjee bi ne Sénégal seen boxe jigéen ñi demoon nañ te mosul lu bañ yàgg nu te ne ko dégg incha allah bu soobee yàlla ku mel ni moom bu baax a baax sax bi ko mu ñemee na ko gëm na ko ba pare mun na ko tamit te man moo xam ne maa nekk ko ñëw tamit am naa yéene pour train ko lu ma jot a mun yëpp bi ko ma dama si jaar ba toog man bu ma bàyyi boxing bi yàggul dama jógee toog yi ma ñëwee après ma si la design ma bàyyi boxing soo ma ñëw ma coach leen because maa xam lu nekk si biir game bi yow game bi soo su nekkutee doo mun a xam lu fa nekk because man tukki naa dem naa gis xam naa lu fa nekk yëpp soo moo tax ma ñëw ma drop bola fi ndànk soo ma ñëw ma coach pour mën a lifin gars yi ñoom te mën a xam lu fa nekk because dégg ma jógee toog yi moo ñëwee ñu ngi dama leen dajale ñoom jigéen ñi ñoom boxers yëpp ma leen ku doon def benn na nga yokk ñaar because ñoom lu nekkoon def dafa over solo li nekkoon def fii train fii dafa over solo ku doon def benn nga yokk ñaar because man li moo gis fële ak lu nekk fii xaajul bay nekk benn ñun dañ nekkoon si caaxaan moo tax su ma leen téye fii train ground sax dañ dee caalit waaye man leen game bi si boobu moo laaj loolu
because yombut because risque la tamit nga jël doomu jàmbur yóbbu ko si biti mu dem fight après defuloo si moom lu ko war loolu tamit benn risque la. all right welcome back dang dee caalit ñu ne waaw wala déedéet. ci moo am na fu mu dee toll moom. waaw góor yi sax dañ dee caalit. góor yi sax déedéet kañ ma bugg a laajte tamit si affaire yi kaala bi. because gis nañ ne yaa ngi kaalu. you know yaa ngi def sports bii nii. you know sometimes most of the time loolu day gis ñi nga xam ne day cover up. ñuy def some of these sports. so yow loolu naka nga ko nekk di dundee. ok man loolu jàppewuma ko dara. waaw lu natural rek laa ko jàppee comme nu ma la ko waxee xëy na Gambia bi fii mbaa ñun blacks yi ñoo ko jàppee noonu. waaye yenn saa yi dama dee gis Facebook. ñoo xam ne ibaadu leen ñoo dee sol comme kaala yu rëy yooyu. waaw ñu ngi def basket. basket yëpp nga xam ne yëfi topp la. waaw xëy na ñun sax xam naa dinañ def kaala bu ndaw. si biir nga def long sleeve. sol sa armlex. waaye ñële. roba yi rëy lañ dee sol ak kaala yi jot ba si suuf. ñu ngi topp ak loolu noonu. soo man jàppewuma ko comme loo xam ne xëj na. da nga ko jàppee ne sa diine la rek. waaw suma diine la. ba pare yàlla sant na ma ko maa ngi koo def. waaye taxut dinaa mën a def suma yeneen sports yi. yaa ngi ma understand comme nu ko gars yi dee jàppee xëj na am na ñoo xam ne dañ dee foog ne comme jigéen comme loolu la rek. jigéen warut a def dara warut a def sport especially boxing. comme noonu la rek. waaye man daal dama ko jàppee lu natural. ok yeah so ma bëgg a laajte gis naa ne yow si Gambia Police Force Boxing Association bi. under foofu nga nekk. do you plan on getting into the police someday. ndax yow da nga plan loolu noonu. because yaa ngi nekk seen biir. yaa ngi gis seen training si. di gis lu ñoo def on a daily basis. ma bëgg a xam ndax xëj na it's something you're looking into. ok loolu moom. every time dañ ma ko dee wax yow sax foog naa da dee boo taxee gars yi ñu ngi ma wax loolu ñu ngi naan dama nekk di daw force seen last baaj bi la ne balaa bii nii sa gars yi waxoon nañ ma ko waaye daal neex na ma lool because man moom su fekkoon ne bugga rek la waaye xëj na tamit yàlla comme yoon bi la ma doon essayé because man su fekkoon ne ak suma bugga rek la bu ma nekkee woon scout time boobu nekkoon naa scout su ma gisee ku sol uniforme daf ma dee overlaane dama dee taxaw rek di la xool surtout soldier yi daf ma dee overlaane waaye yàlla yóbboowul ma foofu noonu mu isi ma fii si boxing anyway li si kanam daa rawli but because seen biir laa nekka ñoo ma nekka so yow do you want to do something else then if it's not police apart from boxing ndax bëgg nga def leneen non man daal boxing laa nekk di def. so yow si boxing boo nekk rek foofu nga bëgg a stick. boxing bi. fii laa nekk daal suma gars yi yëpp police lañ nag. waaye anyway daal maa ngi leen a déglu tamit. maa ngi déglu gars yi. so apart from police amuloo passion pour def leneen. apart from boxing. boxing. something else. no. so yow moom you're totally committed. with the boxing. if it's not boxing it's nothing. non mun na moo nekk leneen sax waaye xam nga comme boxing bi tamit dafa need time. waaw need na time because sa time yi train. mu ngi foofu noonu. comme leneen loo xam ne xëy na dinaa ko def dina mat génnal fekka suma affaire yi boppa la moo nekka. comme su fekkee mbiri business la suma business yi boppa. xam nga rek. lu mel noonu. waaw comme su fekkee ne téye nga liggéeyi jàmbur. dëgg la baax na torop waaye xëy na foog na dina la yaaxal tuuti sa training bi. waaw waaye comme. so comme que wax nga ne yow nekkuloo di def beneen liggéey ak yooyu noonu ma bëgg a xam. xaalis bi fan la moo jógee. waaw affaire la nag affaire la man foog ma laajte loolu xam. dama bëgg a xam naka affaire la day nekk nag ndax you are getting an allowance through the boxing association or naka la nekk di demee. non si boxing bi moom amaguñ foofu noonu allowance. dëgg amaguñ allowance. waaye xaw ma nag tamit moo tax dañ dee always dañ dee bëgg a comme ñoo xam ne daal xëy na xam nga ñu ngi si suñ kaw gi ñu dee jàppale tuuti. because boxing bi nekk na loo xam ne. xam nga ñun fii Gambia comme sport bi yow yaa si dee def. xëy na balaa sport bi di def si yow daf dee fekk ne yaaga na. moo tax ñu bëri dañ si dee tayal. dem ba si kanam ñu bàyyi. because yow loo xam ne xëy na yaa ngi see séntu mu def si yow yaa dee nekk di def si moom rek. always so loolu noonu ku ko fa xaarut mbaa mu ñu loo ko mbaa su fekkee ne dañ la si yóobaale rek doo si yaaga. lépp loo xam ne daal ne yaa ngi koo def. nit moo la si yóbbaale nekkut si yow. doo si yaaga. because loo see génnee moo dee bëri. waaw waaye am nañu am concept bi ne nit ku war a def boxing dafa war a fit. waaw am muscles.
man xaw ma waaw loolu mu ngi foofu noonu. waaw because dégg naa bi ma waxee ne da ngaa ñëw fii. ma post sa nataal ñeena ñu ne waaye gisuñ ma sol si. so ñu ngeen laajte. so ak yow nga maa wax ne. weight bi baaxut so ma bëgg a understand ndax dafa require lifting ak yooyu noonu. non training la rek xam nga am na train yoo xam ne body builders yi ni yuñ dee def. waaw ñun boxe yi surtout amateur xam nga ñun time bi amateur lañ nekka. waaw boobu moom du suñ bos. ok waaw mun ngaa nekk di squat nag pour sa tànka yi mbaa yeneen yi si suuf bi noonu. waaw waaye comme di body build nii pour sa yaram yi bu ponkal. boobu moomaguñ boobu noonu. ok yeah because si catégorie buñ nekka. ok waaw so waaye mun ngaa train nga strong. ok mun ngaa tuuti fekk yaa ngi strong. waaw am na koo xam ne fekk mu ngi ponkal fekk yow yaa ko gën a strong. wax dëgg waaw so loolu noonu yëpp si training bi la nekka ak si lekka yi tamit. waaw so waaye su fekkee ne xam nga fi nga toolu nga contrôle sa boppa xam fi nga war a nekka. waaw boobu moom di nga mun a dem ak moom. di nga mun a dem so fi mu nekk nii dañoo ubbi line si. ñu ubbi line si on 5050505 mu ngi seen kanam jël leen call leen laajte leen. Mariama Barry, the only female boxer, the only known female boxer in the Gambia. ngeen laajte ko soo leen amee any questions mu wax leen her journey ak naka la ko nekk di defee parce que man it was amazing bi ma ko gisee balaa ma learn to have a like balaa ma jàng si yow. balaa ñoo am conversation jaaxaloon na ma trop. waaye léegi dem naa ba understand ne dafa mel ni passion. moo tax nga dugg si lii. mun nañoo conclude ne passion bi la su dul passion bi du leneen. waaye gis nañ fi tamit sometimes ñu ne xëj na ñuy def boxing ñii duñu am jëkkër sometimes do you have those concepts xam naa ne dégg nga ko leer na ma waaw dégg nga lu mel noonu am nga comme ñu bëri dañ dee wax ne waaw ba léegi ñii yee sometimes su ma posté suma lifi ni sa dafa am ñu ma dee wax ne yow moom góor yi duñ la ñemeñ te fekk du loolu gis nga man na dégg ne yàlla ku ma xamoon bu njëkka xam ma léegi di nga xam ne dama change completely. ok si ban aspect nga change. because time boobu dama nekkoon nit ku stubborn. ok bari wax. waaye léegi waaye ku bari wax a taxaw sa kanam de. understand naa loolu waaye comme suma bos laa nekk di waaw da ngaa gis di moo yaa ngi train. ok sa xol bi daf dee touch waaw ba pare daf la dee yar daal. daf la dee motivate ba nga xam ne yow mbiri problème daf la dee motivate ñu téye ko foofu ñu receive caller bii nii ma seet ban question la amal. our only female boxer in the Gambia currently salaamaaleykum. yaa ma dégg. Yes, sir. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. What is your name and where you're calling from? Well, my name is Sylvester, calling from Nyami. Okay, you can just reduce the volume of your television just so we can get you and use your phone to listen to me for us to be able to communicate. Okay, it seems we lost that. So when you call, make sure to listen from your phone instead of listening from the television. If not, we won't be able to communicate, unfortunately. Wow. So nga ne daf la change the training, the whole training change you. Daf ma change because léegi dama mel ni koo xam ne bëgguma yëfi problème. Okay. Dama seeda tamit taxi. Wow. So ma bëgg a xam Gambia fii dañ dee am lu ñu dee ooye ay gender roles. xam nga whereby jigéen bi si kër bi rek a war a tooga góor duñ ko encourage mu tooga gis nañ fi lu mel noonu xam nga ba pare yow explain nga ne it's really critical because you need time for yourself time to go exercise time to do this so naka nga dee balancer liggéey bi si kër bi waaye ma ñëwaat si question bi asalaamaaleykum. Aleykum assalam. Good evening. Evening Jane, nuyu naa la nakam. maa ngi laa fay naka nga tudd ak fooy koole. Dangaa baalal ma lekk bi. man de baat bi dama ko xàmmee waaye ñu bàyyi noonu. waa baax na so da nga am question pour Mariama. No, I'm a question. I just want to comment. Okay, go ahead. I just want to commend you for the good job that you're doing. Thank you. This show is a very, very important show for the youth particularly. Thank you. And koo xamante ne ko nga invite muy Mariama. dama ko bëgg a wax rek fu ko téye foofu la na ko continuer. ni ku nekk lu mu bëgg rek loolu nga nekk di def te soo ci defee rek soo ci yaatee. soo xaar mu fekk la. dina meedi nag starting bi lu nekk ngay dégg. waaye loolu daf la war a yokk rek nga continuer di gën a fight. so sa passion la and you follow me. I love it. All right, thank you so much. Just keep working hard. And Gomalayo, we will one day, inshallah, represent the Gambia. Inshallah. That we are all praying for, inshallah.
thank you so much thank you so much waaye man baat bi xamee naa ko waaye duma tudda tur dama bàyyi noonu rek all right thank you so much for calling yeah so ñu ngi doon waxtaane affaire yi balance household chores sa training you know parce que wax nga ne training bi is very critical you need extra time te gis xam nañ kër yi lu fa nekk as long as jigéen nga da nga war a tooga da nga war a fóot da nga war a paase so naka nga ko dee balancer non yàlla jàppale ne ma maa ngi am sisters yu baax yu ma déggal yoo xam ne daal ñoom tamit yaru nañ torop bu baax so da ngaa gis liggéey bi dañ dee jàppalante ok so nekkut sa kaw déedéet dañ dee voilà jàppalante so gërëm naa leen si loolu tamit di leen santa amazing ba pare Mariama gis nañ ne yow amuloo competition biir Gambia waaw yow kenn la yow yaa nekk the only female boxer yow tey sooy train góor nga mun a train mënuloo train ak ay jigéen si sa level so yow loolu naka la nekk di affecté is it affecting you how are you coping naka nga nekk di coping ok so balaa ngaa tontu dafa mel ni tey yow sa story bi dafa interesting de parce que call yaa ngi ñëw rek de asalaamaaleykum Waalaikum salam wa rahmatullah. Where are you calling from? What's your name? Thank you so much for joining us. I'm calling from Serinjaga. My name is Nafusise. All right. So do you have a question or a comment? Okay, I have a question for Mariama. Okay, go ahead. Okay, Mariama, yow ce qui ndax manam da dem avec international wala pour nga mën a fight ba yeneen réew yi wala déet wala pour Gambia rek la. waaw baax na da nga am beneen question. non kon question bu la Mariama la. waaw avec international da bokk wala man pour Gambia rek la xam nga wala. waaw baax na yow mun ngaa teg rek su ko defee moom dina la tontu. waaw jërëjëf. baax na jërëjëf so we've delved into that but maybe léegi la tune in. waaw so. ok waaw lii international la dañ dee mën a compete international international because game bi is an Olympic games waaw waaye fi mu nekk nii waaw fu mu nekk nii waaw fii aw ma fii competition waaye hopefully dinañ mun a dem outside compete waaye yow naka nga nekk di dundee loolu de fak ne amuloo competition right now nga nekk benn jigéen di def lii nekkul lu yomba because xam nga rek lu benn ñaar lu benn mun lu nekk ñaara ko daaxa su ma génnaloon jigéen yi tamit ñu génn si ñu mun a jàppalante ñu mun a yóbbu réewi Gambie bi si kanam in term of boxing dina ma doon neex torop so loolu noonu te da ngaa gis every time duñ dee génn si di wax loolu noonu na jànxay génn si ñu mun a train jàppalante ñu mun a yóbbu suñu réew kanam so da ngaa gis ne du dee yomba man keena comme suñu nekkee si kam bi fële ne le sometimes ma boy si ñoo fa dee nekk di train ñoo dee fa dee nekk di train xam naa su yàggee dañoo tegee kool si boor su ko defee explanation bi mun a dem parce que gis nañ ne story bi interesting na torop salaamaaleykum. waaleykum asalaam wa rahmatulah. sista na nga def. jaama rek naka nga tudda ak foo ñoo koolee. man maa ngi tudda Seck Tidiane Baro calling from London. ok so Seck Tidiane da nga am laajte wala da nga bëgg a comment. dama bëgg a comment rek. pour waaw wax tamit Mariama tamit shout out to her and let her keep on the good things she's doing. because dafa nekk lu nga xam ne daal dafa métti but let her keep on doing what she's doing. so amee gëm-gëm bi comme lu mu nekk di def daal. dina possibly get what she really wants to get in the future because dafa nekk sport bu nga xam ne man lu mu ko dee waxee daal always dafa fiir dafa nekk sport bu nga xam ne you have to be determined to do it. continue doing it but everything lu mu munti bugg a def in life daal patient mooy tax pour mu mun a àgga si destination waaw because dégg naa mu ngi wax about time boobu noonu dafa nekkoon ko nga xam ne short temper sport bi ñoom la it's all about discipline waaw nooy dee duggee si sport bi su nekkee da nga nekk ku nga xam ne exemple suma maas la daal dama gaata xol di mu nga nekk di def sport bi dafay tëj sa xol waaw because sa coach bi da nga ko war a respect at almost sa coach bi da nga ko war a respect nga xam ne waaw même ça dem nga ba international level bu ko musa faate respect ko te dama bëgg a daal jigéen ñi daal ñi génn si daal di def something you are doing is very good jigéen ñi dañu war a génn si because sport bi dafa nekk lu nga xam ne daal nekkul góor rek moo ko mën a def daal ñëpp ñoo koy mën a def especially boxing is international game bu nga xam ne is part of Olympic so suñu amee people like Mariama representing the Gambia let's say next year dafay nekk lu nga xam ne dafay yóbbu turi Gambia daal si biti daal te maa ngi koy ñaanal yàlla mu génn mu represent the Gambia si biti amiin mu ay médaille mu nekk international champion baax na jërëjëf waaye appreciate nañ sa call bi torop thank you so much so dafa mel ni time bi sa lu si des bareetu tuuti waaye am na loo doon bëgg a daaneel foofu noonu about the lack of competition the fact ne amuloo
competition bu jigéen fii si Gambia bi. waaw loolu moom comme nu ma la ko waxee rek dina ma doon gënal fekk dina am ku ma competal at least. because xam nga looy def lu nekk soo amul testing bi nga xam fi nga toolu li nga war a yokka ak fi nga ko war a yokkee. loolu noonu yëpp tamit mooy loolu du la gënal daal. waaw te soo demee internationally. because xamuloo xëj na jigéen ñi ñoom tam de. moo tax duñ ñu ko dee baalal fële ne comme nu ko suma coach bi waxee. waaw moom xam nga génn na. dem na Turkey and other countries. moo tax duñu dee baalal inch. dañ dee dem béjjee yenn saa da ngaa dem ba dog sa waaye fekk mu ngi la toppa because moo xam na lu nekk si biir ring bi. ring bi moom caaxaan nekkut foofu noonu. so moo tax dañu dee teg pressure train bi daf dee over la xaar. waaye balaa ngaa dem quickly tamit man bi ma laa interview ne ko loo woon si ring de. that was not a ring. that was just an open. waaw loolu open space la woon. so dama bëgg a xam ndax fii sax am nañ fi sax man war naa lijjanti loolu de. ndax am nañ fi proper training ground pour lii. suma picture bi nga gis noonu Facebook. waaw. si ring lañ nekkoon si ring la woon. waaw ok boobu si ring la si kambi fii nii comme loon bi noonu nuñ ko côté noonu. waaw wide lifting bi basket loon comme si centre bi noonu. waaw doo fa dee génn. doo fa dee so xam nga ne you are supposed to stop there. waaw but do you think the infrastructure should be improved tamit. waaw waaye ñu ngi amee gym Banjulinding fii every Friday boxers yëpp dañ dee dem foofu noonu. and it's standard it's good. pour rek nga mun a miin biir ring bi because sooy train si biti tamit. doo dee dugga si biir ring tamit xam nga lu nekk ak énergie boppam la. door paat énergie boppam la sado box énergie boppam la nekk si biir ring énergie boppam la so moo tax boxing bi mooy loolu. so every Friday boxers yëpp dañ dee dem Banjulinding fële ne le pour ñu dem si biir ring bi ñu train foofu noonu dañ dee am foofu noonu sparring yu neex daal amazing so final words yan kaddu nga am pour wax pour sa jigéen ñi te ñu ngi la fi amal youth dialogue bag Edu ñu ngi fi am youth dialogue bag boo xam ne it's done by a young person bi nga xam ne moo ñu ko dee providal for our guests free of charge mu ngi nii so yes so this is for you lii pour yow la so Dam Fall thank you so much for consistently providing us this so do you want to remove it and check it out it's made in Gambia it's made in Gambia by a young person and this is it youth dialogue written there so dem train nga dugal sa stuff si in the bag and you go with it so that nga remember ñu so demee ba nekk champion bu ñu faate de so final words to young women out there watching comme nu ma ko waxee woon rek di leen ñaax yéen jigéen ñi di leen ñaan tamit ngeen génn si because sport bi pour ñun ñëpp la suñ réew mi la kenn tey su fi traîner dëgg la man maa ngi nii maa jiitu si sport bi as a female time bii nii waaye keneen mun na moo ñëw si biti moom tamit mu def lu am jaloore ñu yóbbu ko mu dem def foofu noonu loolu ak loolu isi ko ñun ñëpp ñoo koo bénéfice si suñ réewi Gambia soo bëgg nañoo génn na jigéen yi génn si ñu train ñu def comme ñi si outside bi lu gaay di def dem si beneen dëkk jëli foofu noonu mais daal isi ko seen dëkk amul lu daaxaloo noonu te soo demee foofu noonu flag yi Gambia ngay rees so te gis nañ fi Gina Bass na loo xam ne gis nañ fi Gina Bass lu fi def Mariama Bari tamit mun na koo def waaw dama ko dee follow dama ko dee follow kañ so Mariama fi mu nekk nii moom xam naa dañ laa bàyyi nga dem waaye dinañ follow sa progress because the programme yow suñ la indee benn yoon amut sa loolu de wax yi ñu wax fii yëpp tey dinañ la toppa xool na di nga ko def ok baax na so ba boobu inshallah so we will now go for a short break and when we come back I'll be joined by Mariama Jobate from Fantanka and it seems we'll be having a conversation continuation from this morning. I know you all followed. It was an interesting one. So this is sort of like a continuation. We'll be right back. It's happy time. Get 50% off all calls to any network. Enjoy calls every day to any network from 6 a.m. to 10 a.m. Is it too good to be true? QCell. We innovate, others follow. QCell's Q Prayer and Q Ramadan service reminds you of your 5 daily prayer times and the start and end times for your fast. Simply send prayer to 331 to be reminded of the 5 daily prayer times. Send Ramadan or fast to 332 to be notified of the start and iftar time of fasting on a daily basis. QCell wishes you all a blessed Ramadan. We innovate, others follow. Your favorite QCell service has gotten bigger. Fantanka. Now you can loan bigger credit amounts to make life easier for you. Loan $75C and $100C and pay later. Yes, you heard me right.
Get credit loan from $10 to $100 using Fantanka by dialing *393# anytime you run out of credit. Whether you want to buy Q-Power, browse the internet, make urgent calls, or send SMS, Fantanka is the service for you. Dial *393# and choose the loan amount of your choice with no hassle. For more information, call our customer care on 111. QCell, Sunyabus, the pioneers of mobile loan service in the Gambia. We innovate, others follow. Terms and conditions apply. All right, welcome back from that short break. If you're just tuning in, you're watching QTV Youth Dialogue, and I'm your host, Jeda Bosonko. And now we are having a conversation in relation to the work of Fantanka. If you followed this morning, the conversation already started there, but this is like sort of a continuation as to the work Fantanka does, the amazing work that you do. When you came on this morning, that was our first encounter, yes. And I think this should be a fruitful one as well. Looking forward. Thank you. I'm looking forward to it. Thank you very much, Jenna, for having me. Yeah. It's a pleasure to be here today. Yeah. So you did inform me that you had an activity when it comes to the April 10th and 11th. You know, we would shortly delve into the shadow report for the TRRC and young people. So talk to us about the celebration down there, the commemoration, and what were young people saying, remembering the whole incident. Yes, on Monday, the 11th of April, we went to Brikama to commemorate the April 10th and 11th, 2000, you know, that happened here. A lot of people may remember that there was an incident where a student died and a young girl was raped. And as a result, students came out to protest and, you know, show their dissatisfaction, you know, around the way in which the security officers, you know, handled. No, basically, the government did not do the investigation, I beg your pardon. Yeah. So because it did not happen, the students came out to express their anger, and as a result, security officers came out, and 12 people were killed, according to the TRRC, and also 2 toddlers were involved. A Red Cross volunteer also died as a result. So these are things that, you know. As well as a journalist. Yeah, as well as a journalist, yeah. Yeah. So that is what we were commemorating on the 11th. So what was the perception at that time, at the time of the commemoration? What are young people saying about it at this point in time? Yeah, we decided to go to Brikama to start off with because in Brikama itself, 2 people died. Right. And other people suffered gun wounds, and a lot of other people were injured. So because a lot of focus is done in the combos, it's like, you know, nothing happened in the provinces. So young people there, initially, you know, we had few people, you know, raising their hands, telling people what they heard. But it is important that they are educated about it, so they do know that you know, a couple of people died. They knew that a girl was raped, and you know, as a result of the rape, the person, you know, was not looked after properly as much as they should, and the girl dropped out of school as a result. So this was something that the young people, you know, were privy to, you know. So which means they do not even know. They do not even know as much as they should. When it comes to the situation. No. So it was really important for us to go there and kind of have communities come together, students come together to understand the history of Brikama. So we can, you know, if it goes in the history record of the Gambia, young people, when they're reading it, they'll be like, okay, we remember, you know, 22 years ago, this happened. And never again. Never again, yes. Yes. So talk to us about the shadow report when it comes to young people, the fact that there are actually elements missing according to the shadow report when it comes to the TRRC. So when it comes to the TRRC, okay, it is a transitional justice process that we want to collect every important event that happened, you know, every story of violations that happened. So you will see in the shadow report that okay, the TRRC captured some of the sexual violence that happened. You know, some people said the former president raped them. Some people were raped by other security personnel. And okay, national TRRC captured it. Some of the elements of those violations and the sexual abuse that happened were not recorded as much as possible because, you know, it's TRRC, it's public
hearing. So when people see TRRC, it's like, no, I'm not going there. When I go there, it's going to seem like my business is out there. So they would prefer to keep it to themselves. So what we did at Fantanka, we provided them with mental health and psychosocial support. And through the support, a lot of them were able to come out and talk to people about, their violations, properly. And they would, say that when I went to the TRRC, I did not even go to the TRRC because I did not want my problem to be exposed. Of course, we understand what it means here when, you are, subject of rape. Right. People re-victimize you. Yeah. So it's no more, you are not a victim. It's like, it's your fault. Low defon, low solon, four demon, one time Exactly. Do you understand? So these are questions that they would be, posing on victims. And all of a sudden, we have seen some, couple of people who went on the TRRC, I'm hearing and testified, those people who were basically, attacked online, you didn't even believe how would they rape you? That would not happen. So we had a chance to bring young people, retrospective kind of interviews with them or support provision to basically, narrate their side of this story. And these are some of the things that were captured. In the shadow report as well, there were violations that other young people, like the beach boys, the black market boys encountered. But those were like, because they are seen as marginalized people, a lot of their issues are not involved or included in national issues. So they tend to be forgotten. So what we did is we tried to get them back, get them to narrate some of their stories. And, some of them, it's like they want to be involved in, national development, but they're not included. Okay. They are pushed away. They're seen as useless when, like one of the beach youths said, we also contribute a lot in, the national welfare or, around helping other young people develop. Because we pay school fees. We, support them by giving them lunch. Yeah. So did he say how he wants to be involved? He wants to be involved. He wants the government to help them understand the laws. Okay. Because you would, understand a lot of them are not as educated as, people who are sitting in offices and whatnot. Because, the laws are tricky. A lot of us don't even understand the interpretation of the laws. Never mind other people who might not even necessarily have the chance to, finish their education. So these are the kind of things they wanted the government to see them as important, not as being useless. Some of the times they would be involved in, drug abuse and, other stuff, but it's not like that is what they want. If they had, their way, they would have also been involved as much as possible. Right. But some of the stressors, would contribute to the fact that they would be, going into drug and alcohol because it's like a coping mechanism for them. Yes. And also the black market boys, for example, they have also explained that the police, security officers, they would use advantage that, these people don't understand what they are doing. So because they're not understanding what they're doing, we would go to the black market. We would take everything they have, claiming that it's stolen. Some of them are not stolen. Okay. Like one of the boys said, I think I said this here on Monday, we are like trained electricians, for example, because there is limited work in the country. Some of the expertise we have, we don't even know how to... They don't see somewhere to fit in. Exactly. Yeah. So what are we going to do? We get trained, we advertise on social media. It's a process. If people don't know you, according to them, they wouldn't hire you. They wouldn't give you certain jobs. We just want to appeal to the government to, look into sectors where we can also fulfill some of the things we want to do and basically open, avenues so we can also work and be proud of ourselves. It's like a social norm that, men would be providers. And, your moms, for example, would be expecting you, the boys, to, come back with some money and whatnot. And if that does not happen, they're seen as useless. Yeah, I talked about the gender roles when she was here, how she's able to actually balance it. But she said she's fortunate that it's not on her, but in a normal circumstance, that will be the case. Yeah, in a lot of circumstances as well. Yeah. Because, for example, when the girls are at home, they want to
you know, go to the TV, for example. I'm sure you experience some of these things. You know, you want to come, you know, a male-dominated area. It is like a no-go area, basically. You would have to be strong. You would have to push. You have to go home and cry and, you know, be like, no, it's not happening to me. Why? So, Mariama, I think we have a caller on the line. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Jenna, how are you? Fine, thank you. What's your name and where you're calling from? Ismaila BT, calling from Brikama. Okay, so Ismaila, do you have a contribution or a question for Mariama Jabate from Fantanka? Yeah, I have a contribution wondering about this issue. I think it's Fantanka. No, it's Fantanka. Okay, Fantanka. Yes. Okay, like, you know, what, you know, to my own sort of, like, the meaning of word is that, you know, to each word, like, you know, it's a use of a local language. Fantanka. Yes. Like, we have to prevent ourselves. Right. Okay, so, like, in a sense that, you know, for her, I think whether it's a organization or it's government, but, you know, they need to come out and help really young people or people, because some people out there, they don't even know their rights. Yeah, and also they don't know, you know, how to prevent themselves from certain issues. And some are there, you know, they take law in and their that is yes, thank you so much. And that is the work that Fantanka does, which has to do with this report as well. It all goes down to the rights of young people. Yeah, but it seems we have very, very limited time. So yeah, do you have any other thing that you want to put across before we leave here? Yeah, what I want to say to him is that we are doing as much as possible to, you know, address every youth matter, but unfortunately we cannot. Gambia is big. So we would like people like him, you know, everybody to come. It is our business. We have social duties to, you know, fulfill. So let everybody come and, you know, be part of the process. Okay, where's the money coming from? I'm very interested in that. Yeah, thank God. Yes, I'm very interested. I need to know where the money comes from. Because you know, yen NGO, I'm not sure yen tamid yang daily. Hangarek. Okay, I'll be very honest here. Wow. So, I'm a funders. So, when it comes to youth work, a lot of it is funded by UNFPA. Okay. We also have funding from Sites of Conscience, that is in it is an international organization. Okay. But we also have individuals who would call, like, okay, we want support this thing. You want to support this initiative. I don't even want my name to come out, or we don't even want our names to come out of it. Can you support us do this? Fine. And even we take our personal money funds to put it in. Okay. So meaning nekulo dijili halisili, because you know yen yide def organization seeing and they take it. I don't know. Okay. So now I am challenging everybody to start an organization so they can contribute and understand how difficult it can be. Okay. Yes. That is a challenge. It's not like in trying to enrich yourself. I wouldn't say it's not. I don't know what other people are doing. Okay. But I know that many of the people that I know, they would not be enriching themselves. There is nothing to be rich about. If not, you take, you dig your pocket and address some of the issues, a lot of the issues. So I don't know one organization who would say that, oh, who I know is enriching themselves. Through this. You know, it is important that when people are supporting, you know, let us be supported to also be able to support instead of, you know, saying that we are enriching ourselves. All right. So man, yo tame dañ la fi am a laptop bag from a young entrepreneur, binga hamne. Here, yes, thank you so much. All right. That is it here. We have this bag. It's actually a laptop bag for you. That is very useful. It's been here for so long. That is very for some reason, I couldn't figure out who I wanted to give it to. Yes. But for today, I said, oh, I want this for Mariama. And it's made by Damfal, a Gambian. He's consistently doing this for us for free. For free. Mr. Fall, thank you very much. And I hope and pray that you have a lot more clients to come back. And considering you focus more on young people and what they do, I think you'll be more than happy to handle this. Yes. And Mariama, before I leave, my outfit is provided by Ajas Modesty. Hanga wana la nga dem setu suma nyawkati 3514534 3514534. Ajas Modesty, here it is. So till we come your way next week with another interesting program. Bye for now and thank you for coming, Mariama. No worries. Thank you very much. Thank you.